Adolf Hitler und Benito Mussolini dies beiden Namen kennt fast jeder. Der ein war aus Deutschland, der andere aus Italien. Beide waren während des Zweiten Weltkriegs für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich. Weniger bekannt ist jedoch, dass oft noch ein dritter Name mit einem genannt Wort. Oswald Mosley. Fans von Peaky Blinders kennen dies Figur vielleicht gespielt von Sam Claflin und ja, basiert auf einer realen Person. Dies drei Persönlichkeiten arbeiten alle mit derselben Ideologie in Europa. Und dies Ideologie nennt man Faschismus. Nach 2024 ist Faschist eins der am häufigsten verwendeten Wörter in Bangladesch geworden. Deshalb dacht ich, nachdem eine demokratische Regierung an die Macht gekommen ist, wäre es sinnvoll, ein Video genau über dieses Thema zu machen. Was ist Faschismus eigentlich? Woher stammt und wie hat sich verbreitet? Wie unterscheidet sich von anderen Ideologien? Und welche Eigenschaften machen einen Anführer zu einem Faschisten und warum werden sie so stark gehasst? Heutzutage wird das Wort Faschismus oder Faschist oft wie eine Beleidigung benutzt. Aber vor dem Zweiten Weltkrieg war das nicht so. Damals galt es ähnlich wie Demokratie oder Autokratie als eine normale Regierungsform. So wie der Marxismus mit Karl Marx verbunden ist oder der Kapitalismus mit Adam Smith, gab es auch hinter dem Faschismus einen Philosophen. Heute, wenn man nach dem Vater des Faschismus sucht, zeigt das Internet meistens Benito Mussolini. Aber historisch gesehen ist das nicht ganz korrekt. Mussolini selbst bezeichnet jemand anderen als den eigentlichen Philosophen des Faschismus, Giovanni Gentile. Sein Werk The Origins and Doctrine of Fascism gilt als ein der wichtigsten Grundlagen dieser Ideologie. Nun stellt sich die Frage, warum wird Gentile nicht als der Vater des Faschismus bezeichnet, obwohl dies Ideen formuliert und verbreitet hat? Dahinter steckt zumindest laut einigen eine Art Verschwörungstheorie. Giovanni Gentile war ursprünglich ein linksgerichteter Philosoph. Glaubt, dass der Faschismus die perfekteste Form des Sozialismus sei. Hat sich intensiv mit dem Marxismus beschäftigt, kennt aber darin ein Schwäch, den Klassenkampf. Dieses Problem zu lösen, want sich der Demokratie zu. Für einen gab es zwei Arten von Demokratie. Die liberale Demokratie wie wir sie heute kennen mit dem Prinzip ein Person, ein Stimme. Und eine andere Form, die war Demokratie nennt. In dieser wahren Demokratie existiert das Individuum nicht unabhängig sondern vollständig als Teil der Nation. Die Loyalität gegenüber der Nation und dem Führer sollte absolut sein. Nachdem ein Führer gewählt wird, sollte niemand einen mehr hinterfragen. Im Grund genommen war das nichts anderes als extremer Nationalismus. Das Wort Faschismus stammt vom italienischen Begriff Fascio oder Fasci, was so viel wie Gruppe oder Bündel bedeutet also Menschen, die gemeinsam handeln. Wie viel andere Großkrisen in der Welt begann auch diese Entwicklung während des Ersten Weltkriegs. Zu dieser Zeit war Italien eine Monarchie, doch liberale Politik spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die größte Partei im Land war die italienisch-sozialistische Partei, die gegen eine Teilnahme im Krieg war. Einige Mitglieder dieser Partei waren jedoch der Meinung, dass Italien in den Krieg eintreten muss, sozialistische Ideen zu verbreiten. Benito Mussolini gehört zu dieser Gruppe. Wegen seiner kriegsbefürwortenden Haltung wurde schließlich aus seiner eigenen Zeitung ausgeschlossen. In dieser Zeit begannen viele Menschen in Italien, sogenannte Fasci, also politische Gruppen zu bilden, die den Krieg unterstützten. Auch Mussolini gründet eine solche Gruppe, Fasci Designi Revolutionaria. Am 24. Januar 1915 fand ihr erstes Treffen statt, und ihre Grundideen wurden formuliert. Nach dem Ende des Krieges verschwammen die Unterschiede zwischen Soldaten und Zivilisten fast jeder hat in irgendeiner Form am Krieg teilgenommen. Gleichzeitig begann der Aufstieg der Industriellen in Italien. Mit ihrem Aufstieg nahm auch die Ausbeutung der Arbeiter zu. Als Reaktion darauf entstanden Gewerkschaften. Für die Industriellen waren dies jedoch ein großes Problem. 1920 erreichten die Arbeiteraufstand ihren Höhepunkt. Und genau die Situation nutzt Mussolini zu seinem Vorteil. Bat den Industriellen an, seine Gruppe als eine Art Sicherheitskraft einzusetzen, Aufstand zu verhindern. So begann seine Bewegung, finanzielle Unterstützung zu erhalten. Mussolini und seine Anhänger hassten die Sozialisten vor allem,
weil die sich zuvergegen den Krieg gestalt hat. Gleichzeitig wurden sie aber auch von rechten Gruppen unterstützt, da sie gegen die Linken waren. So begann sich langsam ein Bündnis zwischen Mussolini und den rechten Kräften in Italien zu bilden. Doch das reicht noch nicht. Mussolini brachte ein weiter wichtige Gruppe, die Konservativen. Die zu joinen, begann seine Ideologie flexibel anzupassen. Integriert konservativ wird in den Faschismus zum Beispiel Unterstützung für die Monarchie, die katholische Kirche und traditionelle Familienstrukturen. Es wurden Maßnahmen gefordert wie Einschränkung der Arbeitszeit von Frauen, Reduzierung der Rolle von Frauen im Berufsleben, Verbot von Geburtenkontrolle und Abtreibung sogar Gefängnisstrafen für solche Handlungen, all das dient vor allem einem Zweck: die Unterstützung der Konservativen zu joinen. Gleichzeitig sprach Mussolini vor Arbeitern und rebellischen Gruppen ganz anders. Dort kritisiert das Bestehensystem und versprach Veränderung. Im Grund sagt jeder Gruppe genau das, was sie hören wollt. Dies Agenda durchzusetzen, bildet eine paramilitärische Organisation, die sogenannten Blackshirts. Dies Gruppen wurden von Industriellen finanziert und gingen zum gegen politisch Gegner vor. Wenn man genau hinschaut, erkennt man ein klares Muster. Der Faschismus bot genau das, was wollt. Den Industriellen versprach ein System ohne Gewerkschaften. Den Arbeitern versprach eine Revolution. Den Konservativen versprach Religion und traditionell Wert. Das eigentliche Ziel war jedoch immer dasselbe: mit allen Mitteln und die Macht zu kommen. 1921 nahm Mussolinis Bewegung zum ersten Mal in den Wahlen teil. Das Ergebnis war enttäuschend, sie erhielten nur etwa 5% der Stimmen. Doch selbst dieses Scheitern nutzten sie als Strategie. Sie begannen zu behaupten, dass gerade sie die intelligent Elite, Italiens seien die Einzigen, die wirklich verstehen, was mit dem Land nicht stimmt und wie man es lösen kann. Zur gleichen Zeit hat die Regierung große Schwierigkeiten, die wirtschaftlichen Probleme nach dem Krieg zu bewältigen. Dies Kreis nutzt Mussolini gezielt aus. Startet die berühmte Kampagne, den Marsch auf Rom. Seine paramilitärischen Gruppen begannen, sozialistische Organisationen anzugreifen und nach zu kontrollieren. Die Regierung war auf solche Taktiken überhaupt nicht vorbereitet. Städte fielen ein nach der anderen. Am 24. Oktober 1922 rief die Faschistische Partei zu einem großen Treffen in Neapel auf. Dort befahl Mussolini seinen Blackshirts, wichtige staatliche Einrichtungen und Kommunikationswege zu übernehmen. Das Ziel war klar: Rom vom Rest des Landes abzuschneiden. Der italienische König, Victor Emanuel Roman III, fürchtet einen Bürgerkrieg und große Blutvergießen. Deshalb traf eine entscheidende Entscheidung. Ernannt Mussolini zum Ministerpräsidenten. Am 30. Oktober 1922 kam Mussolini nach Rom, den Amtszeit abzulegen. Und damit begann die faschistische Herrschaft in Italien. Nach dem Ersten Weltkrieg war Europa in einem Zustand tiefer Unsicherheit. Machtstrukturen zu verstehen, kann man sie grob in vier Bereiche einteilen: ideologisch, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Ein politisches System stabil zu halten, müssen alle vier Bereiche kontrolliert werden. Doch dafür braucht man einen entscheidenden Faktor, einen charismatischen, starken Führer. Und genau solche Führer tauchten in Europa auf. Zwei davon wurden besonders berühmt beide im Zusammenhang mit dem Faschismus: Mussolini in Italien und Adolf Hitler in Deutschland. Oft hört man die Behauptung, Hitler sei kein Faschist gewesen, weil seine Partei Nationalsozialistisch Deutsche Arbeiterpartei hieß. Doch der Name einer Partei ist nicht entscheidend sind ihre Ideologie und ihre Handlungen. Hitlers Methoden waren denen Mussolinis sehr ähnlich: Propaganda, Kontrolle der Medien und die Ausschaltung politischer Gegner. Der Unterschied lag vor allem in der Strategie. Mussolini glaubt nicht sicher an seinen Erfolg. Hitler hingegen war überzeugt, dass joinen würde. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland schwer gedemütigt. Es verlor groß Gebiet, muss Kolonien abgeben und wurde durch den Vertrag von Versailles stark eingeschränkt. Dies nationale Demütigung nutzt Hitler aus. Versprach Deutschlands alt-groß wiederherzustellen. Während Mussolini vielen Gruppen unterschiedlich Versprechen macht, richtet sich Hitlers Botschaft direkt an das Gesamtdeutsche Volk. Seid überlegen, und ich werde euch zu alter groß führen.
Beide Regime setzten stark auf Propaganda und zerstörten nach Pressefreiheit und politische Opposition. Während Mussolini in Italien und Hitler in Deutschland und die Macht kommen, scheiterte der Faschismus in Großbritannien. Ein zentrale Figur dort war Oswald Mosley. Versuchte, eine faschistische Bewegung in Großbritannien aufzubauen. Doch im Gegensatz zu Italien und Deutschland hat Großbritannien eine andere Situation. Großbritannien war vom Ersten Weltkrieg traumatisiert, aber wirtschaftlich und politisch relativ stabil. Viele Kolonialprobleme waren bereits gelöst oder unter Kontrolle, und das Land befand sich insgesamt in einer komfortableren Lage. Und wenn Menschen sufferten sind, besteht weniger Bedarf nach radikalen politischen Veränderungen. Nationalismus und Sozialismus gewinnen dann deutlich weniger Unterstützung. Deshalb konnte Mosley keine breite Massenbewegung aufbauen. Ein weiterer wichtiger Faktor war Winston Churchill und die stark politische Elite Großbritanniens. Die Britische Demokratie war widerstandsfähiger gegenüber extremistischen Bewegungen. Im Gegensatz zu Deutschland oder Italien fehlt in Großbritannien die massive gesellschaftliche Krise, die Faschismus normalerweise antreibt. Faschistische Bewegungen entstehen oft dann, wenn Menschen stark nach Veränderung verlangen und gleichzeitig keine klare Unterscheidung zwischen richtig und falsch mehr vorhanden ist. Ein oft übersehener Teil dieser Geschichte ist das Scheitern Mussolinis. Sein Wunsch, ein neues römisches Reich zu erschaffen, führte ein dazu, militärische Kampagnen in Afrika zu starten. Doch war davor schlecht vorbereitet und unterschätzt die Stärke der britischen Truppen. Hitler warnt Mussolini Sager und riet ihm, zu warten und gemeinsam vorzugehen. Doch Mussolini ignoriert dies Warnung. Sein Afrika-Kampagne scheitert, und Italien erlitt schwer Verlust. Daraufhin musste Hitler Hilfe bitten. Zu diesem Zeitpunkt war Hitler jedoch bereits stark in den Krieg gegen die Sowjetunion verwickelt. Die Offensive in Russland verlangsamt sich, besonders im harten Winter. Nach der Niederlage von Stalingrad muss Deutschland sich teilweise zurückziehen. Mussolini versuchte, Hitler zu überzeugen, den Krieg im Mittelmeerraum zu entscheiden, doch Hitler vertrat Italien nicht mehr. Inzwischen verschlechtert sich Mussolinis Gesundheit, und die Alliierten marschierten in Sizilien ein. Am 24. Juli 1943 traf sich der großfaschistische Rat zum ersten Mal gegen Mussolini. Unter der Führung von Dino Grandi wurde ein Misstrauensvotum gegen ihn beschlossen. Am 25. Juli wurde Mussolini als Premierminister abgesetzt und verhaftet. Der Mann, der anderen alles versprochen hat, konnte niemandem etwas geben und wurde so zum meistgehassten Führer Italiens. 1945 wurde auf der Flucht von kommunistischen, partisanen Gefangenen genommen genau von jenen Menschen, die selbst verfolgt hat. Am 28. April 1945 wurde Mussolini hingerichtet. Sein Tod markiert das endgültige Ende des Faschismus in Italien. Doch Faschismus als Idee verschwand nicht vollständig. Wurde oft als eine Art Virus beschrieben, der sich an neue Bedingungen anpassen kann. Kann in verschiedenen Formen wieder auftauchen, besonders dann, wenn Menschen nach starken Führern und schnellen Lösungen für Komplexprobleme suchen.